Buenas tardes. Recordamos a los entrenadores de atletas que en estas categorías no es válido el WhatsApp, hacer su WhatsApp, no es válido luxación o regulación. Muchas gracias.
Convocamos al tatami 1 a Pedro de Brasil, Agustín Muñoz de Chile. Ganadora de tatami 2, Micaela Morella. Convocamos al tatami 2 a Mía Acosta de
nudo y blanco. Brenda da Silva de Brasil con nudo y azul. Ganadores del certamen 1, Lía Macías de Ecuador. Ganador del certamen 2, Brenda da Silva de Brasil. Convocamos al certamen 1 a Gabriel Rosado de Ecuador, nudo y blanco. Juan Ordóñez de Colombia con nudo y azul. Convocamos al certamen 1, Joshua Sabones de Perú con nudo y blanco. Pedro Araújo de Brasil con nudo y azul. Convocamos al certamen 1 a Agustín Muñoz de Chile con nudo y blanco. Lía Macías de Ecuador con nudo y azul.
Ganadora Grace Albornoz de Chile. Convocamos a tratamientos a Ana Moreira de Brasil con judo blanco, Camila Llamas de Ecuador con judo azul. Ganadora Ana Moreira de Brasil. Convocamos a tratamientos a Estrella Mamani de Chile con judo blanco, Nayara Villakrivich, Argentina con judo azul.
Ganadora Mundial de Mujeres de Argentina. Convocamos a Fernando a Ruth Mejía de Perú con Globo Blanco, Brenda da Silva de Brasil con Globo Azul. Ganadora Brenda da Silva de Brasil. Finalizamos con los combates en el tatami 2. Ganador Ciro Caminada de Argentina. Convocamos al tatami a Gabriel Rosado de Ecuador con Dudomi Blanco, Ivo Villasanti de Paraguay con Dudomi Azul.
Perú con bigote blanco. Christopher Pérez de Chile con bigote azul.
Pedro Pedro de Brasil. Siguiente lucha femenina. Agustín Muñoz de Chile con León Blanco. Las Flores de Perú con